Ma good afternoon ra. Yeah. One shot organic chemistry. Okay. We are going to learn from this class the important named reactions and important concepts which are repeatedly asking in many competitive exams. Okay. Like you are going to classify the organic chemistry while in the case of objective case, we are going to make different parts ra. అసలు ఆర్గానిక్ నుంచి ఏ కార్నర్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడనే దాన్ని పార్ట్స్ కింద క్లాసిఫై చేద్దాం లేదా డివిజన్ చేద్దాం. చూడండి ఒకసారి. వి హ్యావ్ జనరల్లీ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఈజ్ జీఓసి. జీఓసి పార్ట్ నుంచి మనకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ద జీఓసి పార్ట్స్ మీన్స్ జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్? స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ions, carbonium ion, carbon ion, carbon free radicals. ఈ స్టెబిలిటీ పార్ట్ నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. నెక్స్ట్ జనరల్ ఎసిడిక్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ బేసిక్ స్ట్రెంగ్త్. జనరల్ ఎసిడిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్, బేసిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్. వీటి నుంచి ఈ కార్నర్ నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎనదర్ కార్నర్ వి హ్యావ్ నామన్క్లేచర్ అండ్ ఐసోమరిజం. నామన్క్లేచర్ అండ్ ఐసోమరిజం. ఈ కార్నర్ నుంచి కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. అండ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ వి హ్యావ్ ద సెకండ్ పార్ట్, ఇంటర్ కన్వర్షన్స్. ఇంటర్ కన్వర్షన్స్. ఇంటర్ కన్వర్షన్స్ పైన కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. దీస్ ఇంటర్ కన్వర్షన్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ విత్ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో మనకి కొన్ని నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. వాట్ వీ హ్యావ్? నేమ్డ్ రియాక్షన్స్. బేస్డ్ ఆన్ ద నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ అండ్ జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిపీటెడ్ మోడల్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే. సో ఫస్ట్ లెట్ us స్టార్ట్ ఫ్రమ్ జీఓసి. జీఓసి నుంచి అడుగుతాడు. ఒకసారి చూసుకోండి. జీఓసిలో ఫస్ట్ C1, స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్స్. స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్స్. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ రిపీటెడ్లీ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే. సో వాట్ ఆర్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్స్? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్స్ వీ హ్యావ్? యాక్చువల్లీ we have the intermediates carbon carrying positive charge carbonium ion, carbon carrying negative charge carbon ion, and carbon contains one dot called carbon free radical. Carbonium ion, carbon ion, and finally carbon free radicals. Carbon free radicals. These three different intermediates we have. And remember one more thing. The carbonium ion, if they are going to ask stability, that means carbonium ion means electron deficient. What kind of species are those? Electron deficient. For these electron deficient species, means the electron releasing groups are going to give stability of carbonium ion. Means the plus I or plus M or plus hyperconjugation groups are going to increases the stability of carbonium ion. Otherwise, in simple way, we can say minus I or minus M or minus hyperconjugation groups are going to decrease the stability of carbonium ion. Plus I groups and plus hyperconjugation and plus mesomeric effect groups. I will give some examples. What are going to consider as plus I and plus M groups.
and which groups are going to considered as minus I or minus M groups. These groups are going to decrease the stability of carbonium ion, whereas the electron releasing groups, because carbonium ion is electron deficiency. Electron deficiency means the positive charge indicates electrons less. That is electron deficient. Such electron deficient species are going to, stability can be increased by addition of or by adding of electron releasing groups. That is plus I, R plus M, R plus hyperconjugation groups. While coming for the minus I or minus M or minus hyperconjugation groups, these groups are going to decrease the stability of carbonium ions, decreases the stability of carbonium ion. You can remember. And one more important thing, the carbonium ion hybridization, if they are going to ask anywhere, you can remember the hybridization is sp2 hybridization. What is that? sp2 hybridization. The shape of this carbonium ion is trigonal planar. What is that? Trigonal planar. Okay. While coming for the carbon ion means carrying negative charge. Negative charge indicates that contains electrons. Okay. Now, so these species are called electron rich species. Electron rich species. So as they are electron rich species, which groups are going to stabilize? The groups which are going to taking electrons, minus I or minus M or minus hyperconjugation groups are going to increase the stability of carbon ion, whereas plus I or plus M or plus hyperconjugation groups are going to decreases the stability of carbon ion. That is the simple logic. Okay. While coming for the third concept, that is carbon free radical. The carbon free radical stability only observed with the help of hyperconjugation. Only the plus hyperconjugation groups are going to increase the carbon free radical. The hybridization of carbon free radical is also sp2 with shape is trigonal planar, whereas carbon ion hybridization is sp3 with the pyramidal shape like ammonia. What is the shape this has? Pyramidal shape. Because as ammonia, how the nitrogen contains the lone pair of electrons, in the same way in carbon ion, carbon contains one lone pair of electrons. Write down. Okay, right, next one. So coming for the carbonium ion. Array general stability order paine mana questions adugutadu. Carbonium ion general stability order. Among all the carbonium ion, which is more stable and adigadu ankondi. Which one is more stable than any other? That is tricyclopropyl carbonium ion. Tricyclopropyl carbonium ion. Ila undedi more stable than the dicyclopropyl carbonium ion. Dicyclopropyl carbonium ion. This is H. Then tropylium ion. Tropylium ion. Tropylium ion means this is you are going to find 7-membered ring. 7-membered ring untadu andro. Danto paatu em untadra? You are going to find one positive charge, alternative double bonds which contains 6 pi electrons, which is going to bring aromatic in nature. NH develop chestadi.
aromatic nature develop chestadi. So that is the reason it is more stable. Then triphenyl carbonium ion, you can write PH3C plus. PH means phenyl. Phenyl means benzene ring. Phenyl means benzene ring. That is more stable. The next one, you are going to write diphenyl carbonium ion, PH2CH plus. Then benzyl carbonium ion, PHCH2 plus. Then allyl means you are going to find alternative double bond with CH2 plus, you can write directly. This is a CH2 double bond CH, you can write CH2 plus. This is called allyl carbonium ion. Then before this you are going to write one more, cyclopropenyl carbonium ion, CH2 plus. Then CH3, thrice C plus, which is a tertiary carbonium ion. Then CH3, CH plus CH3, which is a secondary carbonium ion. CH3, CH2 plus, which is a primary carbonium ion. And finally you can find methyl carbonium ion. But these two are the carbonium ions which is not existed. One is phenyl carbonium ion and the other one is allyl carbonium ion, CH2 double bond, vinyl carbonium ion. ఈ రెండు లీస్ట్ స్టేబుల్, అంటే ఈ రెండు ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు. ఇఫ్ యు నో ద ఎగ్జాక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది స్టెబిలిటీ యూ కెన్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ డైరెక్ట్లీ. మీరు ఎన్ని రకాల క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు అంటే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఆన్సర్ చేయొచ్చు, ఏది స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బోనియం అయాన్. దీనికి ఎలా మోడల్స్ అడుగుతాడో నేను ఒక 2 మోడల్స్ చెప్తా, ఈ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ రాయండి. If you know the exact stability order, you can answer different models of questions. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చూడండి అన్న, ప్యాటర్న్ ఎలా అడుగుతాడు. లిజన్, వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్? హౌ డు వి ఫైండ్? మోడల్ 1 ఫస్ట్ మోడల్ ఏం అడుగుతాడంటే,
Which of the following is more stable? First model is more stable. Ila question adugutadra. This is the model 1. A, B, C are 1, 2, 3. Or they are going to ask, arrange the stability order of the following compounds. Both are same, direct questions. The second question, which of the following reacts readily with AgNO3, silver nitrate? He is going to give the alkyl halide. Alkyl halide ichi, which of the following can react with AgNO3 readily and is hunted. That means formation of again carbonium ion. Because alkyl halides can break down into carbonium ion and halide, X minus, like Cl minus. Okay, that is another model. While coming for the third one is the reactivity order in SN1. SN1 reactivity order. These three models are followed by the same order, that is more stable carbonium ion. That is more stable carbonium ion. They are going to give like this example. Which of the following reacts readily with AgNO3 and more stable and same example. This is the first example. Cl. Second one. Cl. Third one. Cl. Fourth one. Cl. Which can readily react? Second option, because as we discussed already, more stable carbonium ion is tropylium carbonium ion. Ante em chestanu ikkada? I am just breaking Cl minus, and what I am doing? Let me write positive charge. Here it is positive. The second one also same thing. Let me break the carbon and bond Cl, and you can write positive charge. Ikkada positive charge write. The same thing, third one is going to bring this kind of compound, means cyclopentyl carbonium ion. Whereas this one, cyclopropynyl carbonium ion. Okay, now, which is more stable among all these? The stability, 1, 2, 3, 4, right? The stability order 2 greater than, 4 greater than, 3 greater than 1. So, which is more stable? That can give readily reacts with the AgNO3, because can react with Cl minus and forms AgCl. AgCl form just. Okay na? Ardhainda? If you know the exact stability order of the compounds, like carbonium ion, you can answer any of these model of questions. Indulo ye question aina nu easy ga answer cheyochu. Next one. Amma? Bhagana? Network issue ఉండదేమో చూడరా. మీకు కూడా అంతేనా? మీ ఇద్దరికి నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉండొచ్చుగా. ఆన్లైన్లో వాళ్ళు చెప్తున్నారా? నువ్వు ఎందులో యాప్లో చూస్తున్నావా యూట్యూబా? వీడియో క్వాలిటీ ఉండదురా, మీరు క్వాలిటీ మార్చుకోండిరా. ఆటో ఉంటుంది కదా, అది హై క్వాలిటీ పెట్టండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నారా మీరు? అరే వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఆన్లైన్లో వాళ్ళు పెడతారులేండి, కానీ మీరు ఇక్కడ చూడండి, మీరు రెండు కవర్ చేస్తున్నారు ఎట్ ఏ టైంలో. రెండు వాడు ఎవడో ఉండేవాడు వెనకటి మీలాంటి వాడే, 2 కోర్సులు జాయిన్ అయిపోయాడు, ఎంపీసీ బైపీసీ.
ఓ సగం క్లాసులు బైపీసీలో వినేవాడు, సగం క్లాసులు ఎంపీసీలో వినేవాడు. ఒకేసారి డాక్టర్, ఇంజనీర్ రెండు అయిపోతారండి. అరే కర్ణాటక సిబిఎస్ఈలో కూడా ఉంటుందిరా, మ్యాథ్స్ ఈజ్ ద ఆప్షనల్. నువ్వు ఎంబైపీసీ తీసుకోవచ్చు, మ్యాథ్స్ ఈజ్ ద ఆప్షనల్. అదర్వైజ్ యూ కెన్ టేక్ బైపీసీ, యూ కెన్ టేక్ మ్యాథ్స్ యాజ్ ఆప్షనల్, యూ కెన్ టేక్ ఎంపీసీ, బయాలజీ యాజ్ ఆప్షనల్. నువ్వు అన్నీ రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు నువ్వే రాసుకోవచ్చు, జేఈఈ మెయిన్స్ రాసుకోవచ్చు, ద సేమ్ టైం నీట్ కూడా రాసుకోవచ్చు. నువ్వు బ్రెయిన్లో క్లారిటీగా ఫీల్ అవుతున్నారు, అందుకు నీకు ఏది చూస్తున్నా క్లారిటీగా ఫీల్ అవుతుంది, కనిపిస్తుంది. అంతేనా? రైట్. సి నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. కమింగ్ ఫర్ ద కార్బన్ అయాన్స్, సేమ్ రా, యూ కెన్ రైట్ ద జనరల్ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్. జనరల్ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్, జనరల్ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ చూసుకోండి కార్బన్ అయాన్స్కి. ద సిమిలర్ ప్రాపర్టీ, ట్రైసైక్లోప్రొపైల్ కార్బన్ అయాన్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ డైసైక్లోప్రొపైల్ కార్బన్ అయాన్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్. ఇక్కడ ఒకే ఒక చేంజ్ ఉంటుంది. ఏంటనేసి అంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రోపీలియం అయాన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ cyclopentadienyl carbon ion is more stable, because the cyclopentadienyl carbon ion is what kind of compound? Aromatic compound which can satisfy Huckel's rule, that is 4n plus 2 pi electrons. 4n plus 2 pi electrons, which can satisfy 4n plus 2 pi electrons. So that is the reason this is more stable. Which one? cyclopentadienyl carbon ion. And before this you can write, దీనికంటే ముందు ఏం రాసుకోవచ్చు? cyclopropyl carbon ion. The same thing, you can write tricyclopropyl carbon ion. Tricyclopropyl carbon ion you can write. The next one, after this, the same thing, pH3 C minus, pH2 CH minus, and finally pH CH2 minus, and you can write allyl carbon ion CH2 minus. The next, here the order can be changed. See this, vinyl carbon ion is more stable than C1. Phenyl carbon ion is more stable than vinyl, is more stable than CH3 minus, is more stable than CH3 CH2 minus, is more stable than CH3 twice CH minus, is more stable than CH3 thrice C minus. Okay. After that, continuity order, there is a quite change we are going to find from carbonium ion to carbon ion. ఇక్కడ రివర్స్లో వస్తాయి, ఓకేనా? చూసుకోండి. నువ్వు ఫ్యాన్ అన్నావంటే ఈ అమ్మాయి నేను చంపేస్తుంది. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ రా. అరే వెన్ కంపేర్ టు దిస్ వన్, ఈ రెండింటితో కంపేర్ చేసిన CH ట్రిపుల్ బాండ్ C మైనస్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ ఈవెన్ దాన్ ఫినైల్. ఫినైల్తో కంపేర్ చేసిన కంటే కూడా ఎసిటిలినిక్ కార్బన్ అయాన్ హ్యాస్ మోర్ స్టేబుల్. ఓకే.
చూడండి, ఈ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ పైన అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే రైట్, సి మా సీరా రిలీజన్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ can react readily with sodium metal? They are going to give like this. See, they can ask either sodium metal or they are going to ask Tollens reagent. As we discussed already, what is Tollens reagent? Ammonical silver nitrate. Ammonical silver nitrate means Az in silver in NH4OH. They can go give like that. Okay, ammonical silver nitrate. Otherwise, they are going to react with Bendix reagent or failing solution. Anything they can give. The simple thing, the compound must contains acidic proton. What is the basic thing required? The compound must contains acidic proton. The compound which contains acidic proton, that acidic proton can be substituted by metal atoms present in the reagents. Metal atoms present in the reagents. That is the simple thing. So can you say among these four options, this is first option, this is second option, this is third option, this is fourth option. So which can react readily? Which can readily reacts? నేను ఏం చేయమని చెప్పా, ఎసిడిక్ ప్రోటాన్ రిమూవ్ చేయండి. యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు నాన్న? మైనస్. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? CH ట్రిపుల్ బాండ్ C మైనస్. వీ కెన్ రైట్ minus. We can write minus. Which is more stable among all these? First one is more stable. So stability order. First one greater than, second one greater than, third one greater than, fourth one. So the reactivity also similar order. 1 greater than, 2 greater than, 3 greater than, 4. Okay. Right, see next one. So coming over the carbon free radicals. Carbon free radical stability is similar to that of carbonium ion. Similar to that of carbonium ion. There is the only difference you can find cyclo, that is tropylium ion. ఈ ఒక్క దగ్గర డిఫరెన్స్ ఉంటే చూసుకోండిరా.
The tropylium ion is more stable because contains 6 pi electrons, which is aromatic in nature. While coming for the cycloheptatriene, carbon free radicals contain 7 pi electrons, which is non-aromatic. So it is not stable as tropylium carbonium ion. This is stable, but it is less stable due to non-aromatic nature. Right down. We can find only difference between tropylium ion and tropynyl carbon free radical. Okay, next, interconversions. Next part is interconversions. Interconversions, next part. Interconversions. So to find these interconversions questions అడిగేటప్పుడు you can see how they are going to ask. ఎలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయంటే they can give like this. This is CH2, this is Cl, this is Cl. They are going to give alcoholic KOH, alcoholic KOH A, sodium in ammonia B. That B reacts with Hg plus 2, H2SO4. They are going to give C. The C on oxidation gives D. They are going to give like this. Ila conversions istadu. Okay na? Yes. The first one is alcoholic KOH means the loss of hydrogen chloride, dehydrohalogenation. We are going to get CH2 double bond CHCl we can get because loss of one hydrogen chloride. And NaNH2 also useful for the dehydrohalogenation. So what will happen? From here hydrogen, from here HCl means loss of HCl can form CH triple bond CH. The acidic medium sulfuric acid means addition of water. By breaking of 1 pi bond, this is going to bring CH2 double bond CHOH. On one carbon center, addition of hydrogen. On another carbon center, addition of hydroxy group, OH minus. Now, which is actually keto-enol form, tautomerism. The enol content tautomerages to CH3, CH double bond O. CH3, CH double bond O. And which on further turns into oxidation can bring CH3, COOH. That is acetic acid. What is that? Acetic acid. This kind of questions are called interconversions. Sir, you might get somewhat doubt. Sir, if we learn how many number of equations can be remembered and how many number of equations are required to do all these conversions, don't worry with this. They are generally going to ask based on named reactions only. 90% of the questions are related with named reactions. ఓకేనా? అంటే మీకు మొత్తం సిలబస్లో కెమిస్ట్రీలో అమౌంట్ ద ఎంటైర్ సిలబస్ కంటెంట్లో దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ ఓన్లీ 15% ఫర్ ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్స్, అప్కమింగ్ ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్స్. మీకున్న మొత్తం సిలబస్లో కూడా వాడు క్వశ్చన్ పేపర్లో అడిగేది 15%. ఇప్పుడు మనం చెప్పే కంటెంట్ నువ్వు క్లియర్గా చూసుకుంటే
ఆ 15%లో మనం 10% వరకు కవర్ చేసినట్టు. అంటే 15లో 10% కవర్ చేస్తున్నామంటే ఎంత మనం కవర్ చేస్తున్నట్టు? ఆల్మోస్ట్ గ్రేటర్ దాన్ 15/10 ఇంటూ 10/15 ఇంటూ 100 ఎంత అవుతుంది? 2/3. అంతేనా? ఎంత పర్సెంటేజ్ కవర్ అవుతున్నట్టు? మోర్ దాన్ దట్ మనం కవర్ చేస్తున్నట్టు. అర్థమవుతుందా? వాడు అడిగే దాన్ని కంటెంట్లో మనం మ్యాక్సిమం కవర్ చేస్తున్నట్టు అంటే ఏంటి? విత్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంటెంట్ యు ఆర్ కవరింగ్ ఆల్మోస్ట్ 90%. అందుకే ఈ 2 రోజుల్లో మనం ఏం చెప్తున్నావో అవి చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఓకేనా? రైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ టు సెకండ్ ఇయర్. First chapter is alkanes, right? రాయండి రా కొంచెం తొందరగా. రైట్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఓకే, సి ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్కేన్స్ ఎన్ని నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి చెప్పండి రా బాబు. ఆల్కేన్స్లో మీరు నేర్చుకున్న ఎన్ని నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి చెప్పండి. అట్లీస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. డికార్బాక్సిలేషన్, వుర్జ్ రియాక్షన్, కోల్బ్స్ ఎలక్ట్రాలిసిస్, వోల్ఫ్-కిస్ట్నర్ రిడక్షన్, క్లెమెన్సన్స్ రిడక్షన్. ఓకేనా? చూడండి, ఫస్ట్ వన్ వుర్జ్ రియాక్షన్. వాట్ ఈజ్ వుర్జ్ రియాక్షన్? వుర్జ్ రియాక్షన్లో ఏం చేస్తాం చెప్పండి. వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్, ఎగ్జాంపుల్ C2H5X, like C2H5Cl, let me take ethyl chloride, can be reacted with what is that? Sodium metal in presence of dry ether. In presence of dry ether you are going to add these two parts. ఈ రెండు పార్ట్స్ని యాడ్ చేయడమే. అంటే ఏం చేయాలి? C2H5 single bond C2H5. This kind of alkanes are called symmetrical alkanes. వీటిని మనం ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. That is Wurtz reaction. The second one, decarboxylation. What is that? Decarboxylation. ఈ decarboxylationలో ఏం చేస్తామమ్మా? We are going to use sodium or potassium salts of carboxylic acids, COONA, CH3 COONA, sodium acetate, is going to reacted with a mixture of NaOH and CaO. The ratio is exactly 3:1, which is called soda lime. దీన్ని ఏమంటా? soda lime అని అంటాం. If you are going to heat it with soda lime, it is going to form what is that? CH3COO, CO2 plus ONA turns into Na2CO3. Sodium carbonate బయటికి పోయింది. CH3 and H can form CH4. Alkanes, any compound can be prepared. నువ్వు ఏదైనా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు, బెంజీన్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. The only desired thing is you need to take sodium or potassium salts of carboxylic acids. Generally we can use sodium salts of carboxylic acids. జనరల్గా ఏం యూజ్ చేస్తాం? సోడియం సాల్ట్స్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, కోల్బ్స్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. వాట్ ఈస్ దట్? కోల్బ్స్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. Kolb's electrolysis. In Kolb's electrolysis, what we are going to do? The same thing.
we are going to use sodium or potassium salts of carboxylic acids. This is like CH3, C double bond O, Na. Again CH3, C double bond O, Na. Ela తీసుకుంటారా? This is going to be added with water, HOH, aqueous solution. On electrolysis చేసామనుకోండి ఏమైంది? The CH3 join together to form CH3 single bond, CH3. Means again we are getting symmetrical alkanes. What we are getting? Symmetrical alkanes. And this you can break like this. దీన్ని ఇక్కడ బ్రేక్ చేసేయండి. This is going to bring NaOH. అంటే ఏం ఫామ్ అవుతుంది? Base. And liberates 2 moles of carbon dioxide gas. These two are available at the end of anode, and NaOH called base and hydrogen gas is liberated at the end of cathode. ఇవి కూడా అడుగుతాడు. At the terminal, anode terminal, what we are getting, at the terminals cathode, what we are getting. అలా అడుగుతాడు. రైట్. Okay, next one ra. Okay na? Next one. After Kolb's electrolysis, if the C double bond O group, fourth one, if it is turns into CH2 only, but we are going to use 2 different reagents. If we use zinc amalgam in presence of concentrated HCl, the name of the reaction is called, yes, Clemenson's reduction. The same conversion if you are going to bring in presence of NH2, in presence of KOH, that is called Wolff-Kishner reduction. This name is Wolff-Kishner reduction. That is another conversion. These are preparations. In properties, very important, that is oxidation. Oxidation paina adugutadu chuskondi. Properties lo. The first one is methane in presence of MO2O3, molybdenum trioxide use chesam anukondi. On oxidation, it is turns into HCHO, formaldehyde kinda convert ayindi. How does it convert? HCHO, formaldehyde kinda convert ayindi. Okay, CH4, MO2O3, it converts into formaldehyde kinda convert ayindi. Okay, if you are going to use copper use chesam anukondi, 300 degrees centigrade, this is going to turns into methyl alcohol. Ela convert aydama? Methyl alcohol kinda convert ayindi. Are see, another important thing is, if I am taking tertiary hydrogen containing alkane, on heating with KMnO4, potassium permanganate to heat cheste, it is going to form
CH3, CCH3, the CCH3, that H turns into alcohol. These are the very important reactions from alkanes. వాటర్ కావాలన్నా కొంచెం తెచ్చి ఇచ్చారు అమ్మాయి. చూడు చూడు. Next one. Alright, next time concept alkanes. Bye. Next one and alkenes. Next one, alkenes. In alkenes, what are the preparation methods? We have important methods from alkenes. Alkenes nunchi important questions chudana models. The first one is, if I am going to take CH3 C triple bond C CH3 ela తీసుకున్నాను అనుకోండిరా, which is asymmetrical CH3 C triple bond C CH3 ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి. మనకు అడిగే రెగ్యులర్గా అడిగే క్వశ్చన్ దేని నుంచి అనేసి అంటే, బై ట్రీటింగ్ విత్ కంట్రోల్డ్ హైడ్రోజనేషన్. వన్ ఈజ్ palladium barium sulfate, Lindlar's catalyst, and the other one is Na in ammonia, sodamide. The first conversion is syn addition. Syn addition. Syn addition means the two hydrogens can be added from the same side of C triple bond C. So what kind of alkene you can get? CH3 C double bond C CH3, this is H, this is H you can find, which is cis alkene. What is the alkene you are getting? Cis alkene. While coming for the second condition ఇచ్చామనుకోండి. So what is the product you can find? This is going to bring CH3 C double bond C CH3, this is H, this is H, which is transalkene. What we are getting? Transalkene. That is the very, very important model for preparation of alkenes. As you discussed already, dehydrohalogenation, alcoholic KOH, now only in the conversion. Coming for the properties. Right, తొందరగా. ఓకేనా? All right, see the next one.
Listen. Next properties we have ozonolysis. దీనిపైన ఎప్పటికప్పుడు అడుగుతూనే ఉంటాడు క్వశ్చన్స్. Ozonolysis. Generally reductive ozonolysis they can ask. What is that? Reductive ozonolysis. మీకు ఆల్రెడీ షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ చెప్పా ఎలాగనిసి అంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ఎనీవేర్ సి డబుల్ బాండ్ సి, మీకు ఎక్కడైనా సి డబుల్ బాండ్ సి ఉన్నాయండి, ఏం చేయాలి? బై ద ట్రీట్మెంట్ విత్ O3 ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ జింక్ అండ్ H2O ఇలా కండిషన్ ఇస్తాడు. నౌ ద డబుల్ బాండ్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు బ్రేక్, ఈ డబుల్ బాండ్ ఇలా బ్రేక్ చేయమని చెప్పా. సో దట్ వాట్ వీ నీడ్ టు రైట్, లెఫ్ట్ సైడ్ యూ కెన్ యాడ్ 1 oxygen, right side you can add 1 oxygen. That means this is going to turns into C double bond O plus C double bond O. In case of మీకు ఎలా ఇచ్చాడు అనుకోండి రియాక్టెంట్, ఎలా ఇచ్చాడు అనుకుందాం, ఏం చేయమని చెప్పా? ద సేమ్ రియేజెంట్ యూ హ్యావ్, దెన్ యూ కెన్ బ్రేక్ దిస్ వన్ O. Means this is cyclic 6-membered ring as usual. Here you can write this is C double bond O means CHO. Double bond means this is you have CH3 CH double bond O means CH3 CHO. In such a way you can get the ozonolysis process. Write down. See, this is carbon actually, CHO. Next property, if you have C double bond C with asymmetrical case, చూడండి ఒకసారి ఇవి కూడా అడుగుతాడు ఎడిషన్ రియాక్షన్స్లో. asymmetrical case చూసుకోండి కండిషన్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ H3O ప్లస్ ఇలా ఇచ్చిన ఓకే, అదర్వైజ్ HOX ఇలా ఇచ్చిన, అదర్వైజ్ H2SO4 ఇలా ఇచ్చిన, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇండికేటింగ్ దట్ మార్కోనిక్ ఆఫ్ ఎడిషన్. ఇవన్నీ ఏంద్రనా మార్కోనిక్ ఆఫ్ ఎడిషన్. 1, 2, 3 ఆర్ ఈవెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఫోర్త్ వన్ Hg OAC twice mercuric acetate and sodium borohydride means 1 to 4. 1 to 4 what kind of addition? Marconic of addition. ఏ addition జరగాలి? Marconic of addition. Marconic of addition means the negative part ఎక్కడ రావాలి? added on carbon with less number of hydrogen atoms. Less number of hydrogen atoms. That is Marconic of addition. దాన్ని Marconic of addition అంటాం. In asymmetrical alkene, for example, this we have the terminal carbon contains 2 hydrogen atoms, the middle carbon contains 1 hydrogen atom. In H2O, which is the negative part? OH minus is the negative part. So you can write the answer for this CCOH. For this one you can write CC, this is X plus OH minus. OH minus, here you can write X. For here the same thing, CC, this is H, this is HSO4 minus, means O, S double bond O, double bond O, OH. Whereas here, you can write the same thing, OH, CH.
Right. Only the fifth condition is different. That is B2H6 hydroboration in presence of H2O2. Hydroboration in presence of H2O2, which is followed by anti-Markovnikov addition. Means the negative part can be added on carbon with more hydrogen atoms. Carbon with more hydrogen atoms. That you can write C single bond C single bond C. Here you can write OH. అలా అడుగుతాడు కండిషన్స్ చూసుకోండి. Okay, next one. From alkenes, these are the models. Coming for alkynes. In preparations, we don't have important methods. Preparations lo em questions adagadra. Only there are the questions related with the properties. Properties lo adugutadu. The first one ఏంటంటే చూసుకోండి conditions. If you are going to write any hydrogen atom on triple bond carbon పైన మన hydrogen atom పెడితే, that indicates that hydrogen has acidic nature. ఏ నేచర్ ఉంటుందమ్మా? Acidic nature. Okay. So this is going to react with sodium metal or any other metals. ఏవైనా metals తో ట్రీట్ చేస్తే this hydrogen is going to displaced by Na plus. And remember, the alkyne which contains triple bond hydrogen, ఎక్కడైతే హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఉంటుందో ట్రిపుల్ బాండ్ కార్బన్ పైన, దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద పాజిటివ్ టెస్ట్స్ విత్ ఎవరిదో టొలెన్స్ రియేజెంట్ ఆర్ బెండిక్స్ రియేజెంట్ ఆర్ ఫెయిలింగ్ సొల్యూషన్. వీటన్నింటితో కూడా పాజిటివ్ టెస్ట్ ఇస్తుంది. అండ్ రిమెంబర్ వన్ మోర్ థింగ్, దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ డిస్టింగ్విష్ టెస్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్కీన్స్. ఎథిలీన్ని, ఈథేన్ని, ఎసిట్లిన్, 3 compounds we have. Ethane, ethylene and acetylene, 3 compounds we have. While you are going to distinguish these 3 compounds from alkanes by using bromine in CCl4 and alkaline KMnO4. క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు చూసుకోండి, 2 reagents. Alkaline KMnO4, cold alkaline KMnO4 is called ఏ రియేజెంట్ అంటాం? బేయర్స్ రియేజెంట్, విచ్ ఈజ్ బేయర్స్ రియేజెంట్ అంటాం. బేయర్స్ రియేజెంట్. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ బ్రోమిన్ వాటర్, Br2 in CCl4, విచ్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్రోమిన్ వాటర్. దీన్ని బ్రోమిన్ వాటర్ అని అంటాం. దీస్ 2 reagents are used to find
unsaturation present in the compound. Unsaturation present in the compound. The alkaline KMnO4 is pink in color, which is going to decolorizes. A pink color kasta poyidi. While you are going to add any organic compound, few drops of alkaline KMnO4 Bayer's reagent. నేను ఏదైనా ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ తీసుకొని టెస్ట్ ట్యూబ్లో if I am going to add few drops of cold alkaline KMnO4 which is called Bayer's reagent, the pink color of Bayer's reagent can be decolorized. Decolorize అయిపోయింది. While coming for the second case లో Br2 in CCl4, if I am going to add Br2 in CCl4, if you are going to add, the red color of bromine water can be decolorized. These are the basic tests for unsaturation compounds. అంటే ఎవరెవరు రెస్పాండ్ అవుతారు? ఇక్కడే కలర్ పోయిద్రా. రెడ్ కలర్ బికమ్స్ decolorizes. Red color becomes decolorizes. Okay. Now see, these two are useful identification test for C double bond C and C triple bond C. ఈ రెండు కూడా రెస్పాండ్ అవుతాయి. Whereas coming for C single bond C are not going to bring any test. C single bond C ఉండే కాంపౌండ్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు టెస్ట్ ఇవ్వవు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని నేను డిస్టింగ్విష్ చేయాలనుకోండి, దెన్ ఐ నీడ్ టు యూజ్ దీస్ రియేజెంట్స్. ఎవరిని యూజ్ చేయాలి? ఈ రియేజెంట్స్ యూజ్ చేయాలి. అంటే ఏమైంది? CH2 double bond CH2 is not respond towards the Tollens reagent or Bendix reagent or failing solution, or even with sodium metal యాడ్ చేసినా రెస్పాండ్ అవ్వవు. Whereas C triple bond CH, any compound contains proton on or hydrogen on triple bond carbon, that can respond these 4 reagents. ఈ 4 reagents కూడా రెస్పాండ్ అయింది. దానిపైన ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, చూసుకోండి. అరే మీకు అందరికీ ఒకే ఎంసెట్ పేపర్ ఇవ్వడం, స్పెల్స్లో రాస్తారు కదా సార్. మీరు చెప్తున్న ప్రతి ఈక్వేషన్ ఇంపార్టెంట్ అంటారు అనేసి అంటే ఏ స్పెల్లో ఒక్కో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. అలా అడిగేటప్పుడు ఏదో ఒక స్పెల్లో నీకు లక్ ఫేవర్ అయ్యి నేను చెప్పి డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక క్వశ్చన్ అనేది ఉంటుంది ప్రతి స్పెల్లో. అందుకు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నా. సార్ మీరు చెప్పినవే ఇంపార్టెంట్ అనేసి అంటే ఇంపార్టెంటే. నువ్వు నీ స్పెల్లోకి ఈ క్వశ్చనే రావాలనేసి ఏం నీకు గ్యారంటీ ఏం లేదు కదా. నువ్వు ఇన్ని చదువుకుంటే నీ స్పెల్లో ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. Right. Next one. And coming for the alkenes, as we discussed already, HgSO4, H2SO4, that is one condition. B2H6 and H2O, Markovnikov, anti-Markovnikov additions, that we have already did. Coming for the oxidation is over. The next one, benzene, aromatic compounds. In preparations, many methods we have, as we learn already. CH triple bond CH, this is very important. 3 moles of acetylene, 600 degrees centigrade hot copper or iron tubes. If you pass this, it is going to cyclic trimerization to bring benzene. Benzene formation jarugundi. While coming for the second case, properties, Friedel-Crafts alkylation and ఎసైలేషన్. ఈ కండిషన్స్ ఒకసారి చూసుకోండిరా, జాగ్రత్త వినండమ్మా. ఇన్ Friedel-Crafts alkylation వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, మనం ఏం చేస్తామంటే ద బెంజీన్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ బెంజీన్ కెన్ బీ ట్రీటెడ్ విత్ CH3Cl in presence of AlCl3.
AlCl3 presence లో చేస్తే it is going to form, what is that? CH3 toluene forms. That is called alkylation. What is that? Alkylation. ఇప్పుడు ఇదే రియాక్షన్కి if you are going to add n-propyl alkene, ఏం యాడ్ చేస్తున్నా? n-propyl halide, like n-propyl chloride. What is the product you can get? ఏం product ఫామ్ అవుతుంది రియాక్షన్లో? Shall we get n-propyl benzene? Shall we get n-propyl benzene? There is no formation of n-propyl benzene. By the rearrangement is observed, it is going to bring isopropyl benzene. ఏం ఫామ్ అయితే isopropyl benzene, which is called cumene. దాన్ని ఏమంటాం? క్యూమీన్ అని అంటాం, which is also called cumene. Also called cumene. Also called cumene. If you need to prepare n-propyl benzene కావాలంటే ఏం చేయాలరా? We need to use Friedel-Crafts acylation. ఏం యూజ్ చేయాలి? Friedel-Crafts acylation, that is COCl, can form C double bond O, CH2, CH3. This is on further treatment with zinc amalgam and concentrated HCl. You can get, what is that? CH2, single bond CH2, CH3. So that is the reason n-propyl benzene cannot be prepared from Friedel-Crafts alkylation, but can be prepared from Friedel-Crafts acylation. Right. అరే ఇంకో విషయం చూసుకోండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దీస్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్, ఈ గ్రూప్స్ ఉన్నాయనుకోండి బెంజీన్ రింగ్ పైన, లైక్ NO2, లైక్ NH2, లైక్ OH, లైక్ COOH. If these groups are there on benzene ring, these groups are not response towards the Friedel-Crafts alkylation and acylation. No Friedel-Crafts reactions. ఈ గ్రూప్స్ ఉండేటప్పుడు Friedel-Crafts రియాక్షన్స్కి రెస్పాండ్ అవ్వవు. ఓకేనా? ఓకేనా? రైట్, నెక్స్ట్ వన్.
Alright, inko 10 minutes. Okay na? Wait for 10 minutes. The next one, alkyl halides and aryl halides. ఇందులో మనకి ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్స్ ఏంటంటే శాండ్మేయర్ రియాక్షన్స్ అండ్ గ్యాటర్మ్యాన్ రియాక్షన్స్. శాండ్మేయర్ రియాక్షన్స్ అండ్ గ్యాటర్మ్యాన్ రియాక్షన్స్. సో వాట్ ఈస్ శాండ్మేయర్ రియాక్షన్? శాండ్మేయర్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి? We are going to react with aniline. Aniline is going to react with HNO2, nitrous acid, or NaNO2, sodium nitrite, in presence of HCl at low temperature 0 to 5 degrees centigrade. Okay na? Are చూడండి, right? See, next one, this aniline reacts with NaNO2 and HCl. What they can do? It is going to bring diazonium salt. What it can bring? Diazonium salt. N2 plus Cl minus. N2 plus Cl minus. Okay. Array, at low temperature only they are going to form diazonium salt. Remember, if you are going to maintain the same condition, if temperature greater than 5 degrees centigrade, okay, the product is not diazonium salt, the product is phenol. What can we get? Phenol. Phenol is the product. Okay, only aryl amines are going to form diazonium salts. Aryl amines can form diazonium salts. Whereas aliphatic amines, ఇదే రియాక్షన్ ఎలా ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ చూడండి, లెట్ మీ యూజ్ CH2 NH2. బిట్వీన్ NH2 అండ్ బెంజీన్ రింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ వన్ మోర్ కార్బన్. ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఒక కార్బన్ పెట్టారు అనుకోండిరా, ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ డైయోజోనియం సాల్ట్. డైయోజోనియం సాల్ట్ ఇవ్వదు. ఈవెన్ యూ కెన్ టేక్ టెంపరేచర్ ఈజ్ less than 5 degrees centigrade, the same conditions, it is not going to develop diazonium salt. It is readily break down into corresponding alcohol. దానికి రిలేటెడ్గా ఉండే ఆల్కహాల్నే ఎప్పుడు యాలిఫాటిక్ అమైన్స్ ఫామ్ చేస్తాం. ఈవెన్ టెంపరేచర్ more than 5 degrees centigrade or less than 5 degrees centigrade. Okay. Now, these diazonium salts are going to bring reacts with Cu2X2. Copper oxidation number is 1. Okay. In place of X you can take chlorine or bromine or cyanide. ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. Such reactions are called Sandmeyer's reactions. ఏ reactions అంటే Sandmeyer's reaction, in which you are going to find X substituted or X derivative of benzenes you are going to find. That is Sandmeyer's reaction. ఈ రియాక్షన్ ఏమంటాం? Sandmeyer's reactions. Reaction. Whereas the second condition, the same reaction, let me use copper and hydrogen.
halide derivatives. The same thing. In presence of X, you can use chlorine or bromine or cyanide. It is also going to bring X derivative compound, which is called Gattermann reaction. What is that? Gattermann's reaction. Okay, na? Right. So as we learned already, Wurtz reaction. The similar reactions we have. See. Very, very important. Nana chuskondi. These alkyl halides reacts with magnesium in presence of dry ether. Dry ether presence lo react cheste. The Rx turns into RMgX, in which alkyl group can be introduced as negative charge. Magnesium will carry positive charge. Okay. Then this R minus MgX can react with either water, can release proton, or even with carboxylic acids, can release proton, or even going to react with alcohols, can release proton, and even reacts with amines, can release proton. Or alkynes containing C triple bond CH releases proton, or even reacts with phenol. వీటిలో దేనితో రియాక్ట్ చేసినా, what is the major product you are going to find in this reaction? Can form RH, alkanes form చేస్తాయి. Even it is going to react with ammonia. అమ్మోనియాతో రియాక్ట్ చేసినా ఏం ఫామ్ చేస్తాయమ్మా? Alkanes only the products. Whereas the same Grignard reagent is reacts with carbon dioxide in presence of H3O plus, it is going to form alkyl derivative carboxylic acid. Alkyl derivative carboxylic acid. That is very, very important. Many times repeated question. దీనిలోంచి చాలా సార్లు అడిగాడు కన్వర్షన్స్లో. అలాగే నెక్స్ట్ వన్, alkyl halides reacts with sodium metal in presence of aryl halides. Aryl halides తో రియాక్ట్ చేస్తే it is going to bring alkyl derivative of aryl compounds. That is aryl alkyl derivatives we are going to get. That reaction is called Wurtz-Fittig reaction. A reaction and Wurtz-Fittig reaction. This is a Wurtz-Fittig reaction. The same reaction, if you are going to take by combination of 2 moles of aryl halides in presence of sodium in dry ether, you are going to get biphenyls. What are the products? Biphenyls. Both benzene rings are added. That reaction is called Fittig reaction. What is that? Fittig reaction.
Okay. This is the end of the class for today. The remaining part and remaining important organic reactions from alcohols, phenols, carbonyl compounds, amines, we are going to discuss in our next class. Thank you.